Mtazamaji, na kukaribisha kwenye taarifa kuu, ikiwa leo tunajadiliana kuhusu siasa za mlima Kenya. Tuko naye James Mutua ambaye ni mwanasheria pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tuko naye Ronald Mayeka ambaye ni mwanasheria pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Yapata matangazo haya wazi kwako tunapoyapeperusha pale katika mitandao. Katika Facebook tunapatikana Lookup TV na katika Twitter tunapatikana pale @LookupTV. Pia unapata nafasi nzuri kabisa katika kuboresha mawasiliano yetu. Pata kutuma ujumbe wako kwa nambari ambayo iko wazi kwako, ambayo ni 20374. Labda kwa kuanzia tu, hapa jijini Nairobi, koti imeweza kusimamisha uchaguzi mdogo ambao ulikuwa unafanyika. Kwa mtazamo wako sasa, niambie, ni kipi kama mwanasheria tunatarajia baada ya kusimamisha? Kwanza nachukua fursa hii kushukuru Look TV na Mr. Ramek kwa kutualika tuweze kujadili siasa za Nairobi na siasa za nchi yetu. Mlima Kenya. Na mlima Kenya. Kurudi kwa swali lako, koti imesimamisha uchaguzi wa Nairobi so that ipatiane wakati waweze kuangalia ile kesi Sonko amechukua kotini, na so within 60 days we are not going to have election. Na kwa hiyo kusimamisha inamaanisha sasa hivi the acting speaker ataendelea, lakini pia kuna jambo ingine imekuja ama that's come on board. Yule petitioner alikuwa amepetition so that Anne Mwendwa will not be vetted by the Nairobi Assembly. Ametoa. Hiyo inamaanisha nini? Anne anatakikana kwenda kwa County Assembly ya Nairobi, akuwe vetted, then whatever atakuwa appointed. So ni swala ingine pia yenye imekuja na mchakato mwingine. So kwa maoni yangu kisheria ni vizuri wamesimamisha. Because wangeendelea wafanye election, Sonko ikue, tumekuwa na gavana mpya, then Sonko haende mbele na ashinde hiyo kesi, ingekuwa na taswisi mingi. Kwa maoni yangu ni vizuri wamesimamisha. Wacha sasa tungoje maamuzi ya koti, na tutaiongelelea hiyo kesi kwenda kwa undani kwa sababu iko kotini. So kwa maoni yangu it's a good show from the court so that also Sonko can be able to get justice. Sasa kwa siasa, unajua hiyo ni sheria. Kwa siasa unapoangazia jambo hili, unaona kwamba ni Sonko anajaribu kupika siasa zake ama ni serikali, hasa tukimzungumzia Anne Mwenda? Asante kwa kunipa nafasi ni kuwe mahali hapa tuweze Supreme Court. Hii inaweza chukua miezi kama 6. Popularity ya BBI, popularity and government, by that time we may not tell how it will be looking like. So government is trying to look at, if by any chance Sonko was impeached procedurally, will we be in position to have elections at that time, and will we win in Nairobi? So they are trying to bring Mwenda on board so that if they go, I mean at the end of the day Sonko was impeached procedurally, then we won't need elections. Why? Governor will take over. They want someone they can be with. This is it. We can't wish Sonko away. Sonko akona Mkenya wa kawaida. Na kama atasupport mtu yoyote kuwa governor wa Nairobi, chances are high atashinda. Serikali imefanya uchunguzi wao na wakaona tukifanya vile na tushindwe Nairobi, basi tunaendelea kujiharibia. Kwa hivyo tukiwa na Mwenda Anne kama governor, hakutakuwa na election, we won't lose anything in Nairobi. And apart from losing anything in Nairobi, we still have Mwenda who can still front what we want. Nani itakuwa suicidal kwa serikali kushindwa Nairobi. Suicidal for serikali kushindwa Nairobi. This is it. Tumesikia kwamba Jubilee inataka kulete Waweru, Mheshimiwa Waweru kuvai kama governor. Usisahau kwamba kiti cha governor cha Nairobi kimekuwa na Jubilee. Na kama tutaenda na ile kila siku mandugu wawili, Raila na Uhuru wamekuwa wakisema kwamba sisi ni ndugu,
basi kuna uwezekano kwamba Raila ata front gavana Nairobi. Na itakuwa ngumu pia kusema ati gavana ni wa kutoka Jubilee na deputy kutoka ODM. Sababu tulikuwa Misabweni tulisema hatuta front mtu. Tulikuwa hapa Kibera tulisema hatuta front. Mbona saa hii sisi tukifront unataka tukupatie ukuwe deputy? Italete vita, na kama umekuwa ukifuatilia tunapoongea ODM pia imesema itakuwa ina front watu. So Jubilee na Uhuru amekaa wakaona tunaweza jaribia. Kwa hivyo ni vizuri, sababu ni kama tuamini ya mandugu zetu wanaweza lete mtu. Si Songo ambao tumtaki anaweza pia front mtu, tutashindwa. Na tukishindwa basi tutakuwa tumejaribia BBI na elections are next year because hatutakuwa relevant. So they are trying to be careful. Ndio kama kwamba kutakuwa na election by any chance, because the case is in court as you said, and we can't tell the determination of the case in court. We can't tell us at this time. Sure. So if we determine that he went home procedurally, then they are trying to be careful. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba pia ni Sonko anacheza hapa, anapiga ngoma yake ya siasa, na anasema kwamba aweze kuendelea kwa sababu pengine ni kibaraka kwa. Kuna uwezekano pale. Maybe kwa kuongezea. Mimi nikiangalia iwezi kakuoneane. Ni Sonko anajaribu kucheza mchezo wa siasa. Ukiangalia hii ni serikali kuu inajaribu kucheza. Sonko angecheza hiyo mchezo kwa sababu akikaa fitted na kupaliwe kukua ndiye atakuwa deputy governor wa Nairobi. So it means ni kama koti ikipata kuwa Sonko alikuwa impeached procedurally, anatachukua. Ona venye Kiambu ilifanyika. So Sonko si mjinga, angekubaliana kitu kama hiyo. So ni serikali kuu inajaribu kucheza. Inajua Sonko yes. Tukienda kotini, High Court find that Sonko was impeached procedurally. Sonko will appeal the same way my brother said. Akiappeal time inaendelea kwenda. Lakini sasa tukiwa na deputy governor hapa, ataendelea kufanya kazi. Akiendelea kufanya kazi, because kwa nini ataendelea kufanya kazi? The speaker will only act for 60 days. So the question we need to ask ourselves, what happened after 60 days? So I think the government is trying to answer this question indirect. Then swali lingine tutajiuliza, umaarufu wa Jubilee na umaarufu wa candidate wa Jubilee Nairobi. Jua Kieleweke imeweka mtu wao. Ni Margaret Wanjiru. Ako strong. Na akipata support ya Sonko, chances are he will be able to defeat the candidate of the government of the day. And that one will be very shameful to the government. So the best way, postpone mchezo. Tutaicheza wakati mwingine, wakati tunaona ground iko sawa. Lakini pia ningetaka kujibu swali lako la kama inawezekano kwamba Sonko pia ni yeye amemlete huyu. Kwa nini usifikirie kwamba labda yeye ameona tukienda impeachment, tukienda through the court process na ipatikana kwamba ni kweli was impeached procedurally, basi pia kutakuwa na ugumu ama siasa, labda pesa ziko za kufanya siasa sahihi, lakini nahitaji mtu ambaye pia atanisikiza nikimwambia hivi ndivyo tunaenda. Usisahau Sonko ndiye mwenyewe alimlete Mwenda atukuletewa kutoka ODM. Sijasikia kwamba aliletwa na Jubilee. Sonko ndiye alisema mimi huyu ndiye namtaka. Ni kwamba tushasikizana, tunaelewana kwamba wewe ni mtu wangu. Na kulete hapa ukuwe deputy wangu. Ukiwa deputy wangu utakuwa unacheza mchezo wangu. Kwa hivyo Sonko alikuwa anajua huyu mama atacheza venye nataka. Nani hataki deputy ambaye atasikiza kile anataka? So pia kuna uwezekano kwamba labda ni Sonko amemlete, lakini chances ziko high. Probability ni venye ndugu wamesema kwamba ni serikali imemleta, inataka deputy governor akuwe ndio aendeleze. Tukiachana na hayo sasa, Mlima Kenya siasa zake zinaendelea kupanda sana. Vipimo vya joto pale vinaendelea kuhemuka sana. Sasa tunapoangazia swala hili, Alice Wahome pamoja na Irungu Kang'ata ni wanasiasa ambao wamemwandikia Uhuru Kenyatta, rais wetu, barua.
Lakini sasa tunazungumzia kuhusu barua ya Irungu Kang'ata kwa hivi sasa. Pia tunazungumzia kuhusu Alice Wahome baadaye. Lakini kwa hivi sasa ni kipi hiki Irungu anajaribu kusema? Kwa maoni yangu barua ya Irungu Kang'ata kwenda kwa rais, kwa mtazamo wangu, ni barua ya maana. Irungu Kang'ata amejaribu kuangalia katika mlima Kenya na ameona ukweli BBI haina umaarufu katika mlima Kenya. Na akaona the most important thing is to tell the king you are naked. Na amemwambia so that ndio king aenda atafute nguo afanye nini? Afadie. So ukiangalia barua ya Irungu Kang'ata, this is a democratic country. He expressed the opinion and is entitled to that opinion. But then the question, we cannot run away the channel of communication. Hiyo ndio shida peke yake. So zinaweza kuwa kuna barua mingi rais anaandikiwa, lakini kwa nini hii ikatoka? Hiyo ndio swali tunatakana kujiuliza. Na Irungu Kang'ata kusema BBI haina usawisi katika mlima Kenya, kuna ukweli. Na kwangu nikijaribu kuangalia, the government of the day haijaelezea wa Kenya maana haswa ya BBI. Ni nini kisuri watu wa Mount Kenya watapata hii katiba, hii amendment za constitution zikipita? Hawajaelezewa. So kwa hivyo serikali inatakikana kufanya kazi ya ziada kuelezea watu wa Mount Kenya, to have civic education, to explain to them the importance of this. Because ukiangalia Kang'ata anajaribu kuelezea there are some constituencies wanaenda kupata. Lakini wakiacha hii BBI isipite, they will never get those constituencies. Pia anajaribu kuambia there's a certain percentage we are increasing pesa yenye inaenda katika ugatuzi from 15% to asilimia 35. So hii inaonyesha nini? Rasilimali zinaenda kwa watu wa huko chini, lakini serikali hajachukua fursa kuelezea watu wa Mount Kenya. Because ukiangalia juzi Dennis Waweru alijaribu kuelezea watu wa Mount Kenya hawakatai BBI, lakini hawajaelezewa kinagaubaga maana ni nini watapata. Wow, they don't support because of supporting. Wana support kwa sababu ile faida watapata. Na hawajaambiwa ni faida gani. Then the reason why, na mimi nikijaribu kuangalia naona BBI is not popular in Mount Kenya region vile serikali inasukuma. The government is supposed to persuade the people, not to force the people. Inatakana iwapaswedi waelezee kinagaubaga maana ya BBI. Kwa hivyo ukiangalia sasa hivi wanasiasa wajaenda kwa ground waanze kuambia watu maana ya hii document. Lakini wakianza kuenda na kuambia leo tuko hapa, it will only take only 1 week. Then tutaambiwa katika mlima Kenya BBI iko na support ya out of 100 iko na 70%. So kwa maoni yangu barua ya Kang'ata channel ndio mbaya. Channel ndio mbaya. Barua ya Kang'ata kwa rais, ningetaka ijulikane kwamba si barua ya kwanza Kang'ata anaandikia rais, na hajawahi leak before. So kwa maoni yangu kuna mambo kadhaa yako kwa barua ya Kang'ata. Moja, je, ni kweli Kang'ata anamwandikia rais na kumwambia maneno haya? Je, ni kweli Kang'ata ndiye amefanya barua ilik? Je, Uhuru anajua kwamba hii barua ilikuwa ilik? Je, Kang'ata anataka kuingia tangatanga na anatafuta njia ya kuwepa? Kuna mambo kadhaa yako kwa hii barua. Ni kweli kwamba mlima Kenya labda BBI haijakuwa supported vile Kang'ata anajaribu. Lakini usisahau alisema yeye hajafanya mlima Kenya yote. Amefanya Murang'a peke yake. Lakini anasema nifanyeni kivyenu na muangalie kama pande zile zingine zinasema venye nisemavyo. Kwa maoni yangu ni kwamba kuna uwezekano kwamba mlima Kenya imejua kwamba tangatanga imeingia ground. Na
nitakwambia kwamba siasa hazina marafiki na hazina maadui. Usishtuke kumwona Raila, Uhuru na Ruto election inafukuja. Na pia usishtuke kumwona Ruto na Raila election inakuja. Kwa hivyo labda wamepata kwamba Ruto ameingia chini ya mizizi. Na njia moja tu ya kuanza kumpendekeza atukubali back ni kwamba tuanze kuonyesha venye BBI ijaenda. Sababu mimi na wewe tunajua kwamba BBI is fronted by Raila and Uhuru. And because their greatest competitor is Raila. It's not Uhuru as you speak. Uhuru will not be vying come election. So the biggest competitor is Uhuru, Raila. So they are trying to say, Kangata is trying to say, or the guys who think, boss, mambo yako mzuri kule, na hatuwezi kuwa pande ya opposition, na tena tunashindwa kwetu na Ruto. Sikiza, tunaweza anza mapema kuingiana na Ruto before wakati ufike. Sababu tukiingiana na yeye inafrontiwa na Uhuru na Raila. Raila ndiye anapoteza. Ruto anapingana na nani? Na Raila. Kwa hivyo sisi bado tutakuwa advantageous. Hatutakuwa tumepoteza. Pia venye ndugu yangu amesema kwamba channel ndio mbaya. Lakini pia najiuliza, kweli ni channel mbaya? Kangata anasema kwamba ni mmoja wa watu wale he copied who leaked it. But let me ask, who is that Kangata copied can't keep a secret? Because from where I see it, unless mwenye alikuwa copied ni watangatanga, basi huwezi niambia kwamba kama mtu alikuwa copied na ni wa kieleweke ama ni wa Uhuru strong supporter, definitely basi inapaswa kutuambia kuna maneno mingi zaidi ya hii barua. Sababu kama ni Murathe alipatiwa na akailik, basi mimi sioni tu barua ya Kangata. Naona zaidi ya hiyo barua kwamba labda Uhuru ana maneno anasema hapa. Uhuru yeye si anaongea, anatumia Kangata. Kangata si mdogo kwa chama cha Jubilee. Kangata si mdogo kwa chama cha Jubilee. Kiongozi wa wengi. Ni kiongozi wa wengi, ni kiongozi chief wa wengi kwa bunge. Huyo si mtu mdogo. Na uwezi niambia ajui procedure ya kuandikia rais. Uwezi niambia ajui procedure ya utu copy. Na uwezi niambia kwamba anaweza copy mtu wa tangatanga. Kwa hivyo hii barua ni kwamba ina maneno mingi zaidi ya venye mnaiona. Governors kutokea, nimesikia uuliza lile. Governors kutokea na kusema hapana, Kangata atolewe. Labda ni venye ndugu yangu amesema kwamba bado wa Kenya hawajaelezwa kutoka Mlima Kenya uzuri wa hii BBI. Na wale magavana bado hawajafanya kazi yao. Kwa hivyo wanajipata kwamba hatujafanya kazi yetu, Kangata amelipua. Lakini pia I'll flip it. Is it Uhuru or Kangata trying to tell Mlima Kenya supporters that, and more so the politicians, guys, you are dull. Ampigi kelele kama watu wa Katangatanga. Kwa hivyo amkeni. Kutoka barua iandikwe. Hii wiki yote tunaongelea barua ya Kangata. Na wamekuwa wamenyamaza. Nikuulize, kama barua ingeandikwa, tungekuwa tunaongelelea nini? Sababu watu wa Tangatanga kila siku wanasema BBI iko hivi na vile. But kieleweke amuongei, atuwasikii. Wanasema nini? Labda Uhuru amejipata ama Kangata amejipata, tunaendelea kuwa tumenyamaza. Huu ni muda wa kufanya wanaume waamke. Barua ina maneno mingi. Kuongezea kitu ndugu yangu anajaribu kusema. Kitu ya kwanza, barua ya Kangata inajaribu kuelezea kuwa BBI is not popular in Mount Kenya region. Hakujaribu kusema Ruto hakuna umaarufu. Hakuna umaarufu katika Mlima Kenya. Hakusema hiyo. Nami na wetu najua hapa. Ruto ana ile umaarufu anafikiria ako nayo Mlima Kenya. Mimi sijui ila wewe uzungumze. Sasa kwa maoni yangu sioni Ruto akiwa na umaarufu katika Mlima Kenya. Na ndugu yangu pia amejaribu kuweka kuwa maybe ni rais anajaribu kusungumza kutumia Kangata. Maana Ahmed Nasir leo hii asubuhi amesema kwamba pengine ni rais anazungumza pale na anataka kuvuka sasa, aachane na mambo ya BBI. Ukiangalia kwa kisiasa. Nikiangalia kwa kisiasa. Kama ni rais anataka kufanya hivyo. And then for me that's a political suicide. Already
Ruto anamuona kivingine. Amuoni venye walianza 2013. Amempiga vita. Amepiga watu wake vita. Sasa hivi tena afuke. Aache Raila hapa. Na Raila ni mwanaume kwa siasa pia. Na ni mwanaume wenye si mchezo. Akifanya hivyo, then I think the president is going to lose. Na sifikiri kama president anafanya hivyo. Even the deep state understands. Raila na Ruto waache au watu wawili waingiane, itakuwa kama tuo tu. So kwa maoni yangu, rais hawezi akafanya hivyo. Hii barua wacha tuiangalie venye imekuja na tuyaje venye imefanya nini. So kwa maoni yangu, barua ya Kang'ata imerika na Wakenya wameipata. Kang'ata is trying to send a message to the president that BBI is not popular. I'll try to object what my friend is trying to say, that Ruto is not popular in Central. I live in Central. I live in Kiambu, that is. And I can tell you, Ruto is not a joke. Ruto amelete anaongea maneno ambao mwananchi wa kawaida anataka kusikia. Siasa ni persuasion, ni kupasuidi watu. Na Ruto kila siku anaongea maneno yale watu wanataka kusikia. Ruto tulipo kwa saa hii hajasema la kwa BBI. Lakini msimamo wake ni 50-50. Yupo na hayupo. Akisema la, yeye basi watu wa Mlima Kenya wanataka, wengi wao wanasikiza Ruto anatuambia nini. Ruto, sababu hiyo ndio iko kwa ground. Watu wengi wanataka kusikia Ruto anasema nini. Kwa hivyo nalete barua ya Kang'ata na Ruto tunaimari, sababu akisema la BBI basi itaanguka pale. Kwa nini? Sababu watu wengi wanamsikiza. Yeye anaongea kuhusu wheelbarrow. Watu wengi watangatanga wakieleweke wamekuwa wakisema kwamba wheelbarrow si kitu mzuri, mikokoteni si kitu mzuri. Lakini nitakwambia jambo. Nchi yetu, society yetu, our country as we speak today, majority benefit from the wheelbarrows. We may try, lakini utalizungumzia hilo baada tu ya mapumziko kidogo. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko, tunarudi kwa mambo mengi ambayo tutakuwa tukizungumzia. Ujinakezia hapa ili tumtumie kama chambo cha kupata pesa kutoka kwa Davis na Hidaya. Kama mnavyojua, ahadi ni deni. Sasa hivi unaambia kushinda jiwe wewe? Unaambia kushinda jiwe? Ona. Leta. Kezia yuko wapi? Kezia alikwenda na mjomba wake Savimbi kusomea kule mjini. Kezia yuko sawa. Mbona unasema uongo na ujue Kezia yuko wapi? Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili, ikiwa tunaendelea kuzungumza kuhusu siasa za Mlima Kenya. Na sasa ndani ya studio, vile nilivyowaarifu hapo awali, ni kwamba tuko na James Mutua ambaye ni mwanasheria pia mwanasiasa. Tuko naye Ronald Mayeka, mwanasheria pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu zile wheelbarrow. Yes.
tulikuwa tunaongea kuhusu kama kweli ujumbe huo wa wheelbarrow pata maarufu. Yes. Kama kwamba ni kweli tunapaswa kuendelea kuongea wheelbarrows ama hatupaswi kuongelea wheelbarrows. Nitataka kuambia kitu kwamba population of Kenya almost 60% depend on those informal jobs. Wakiwemo watu kutoka mlima Kenya. Wakiwemo na tena wanabiashara wengi ni wa kutoka mlima Kenya. Na wao hutumia wheelbarrow. Wheelbarrow sio wheelbarrow peke yake. Wheelbarrow ni zile kazi za hustler, yule mtu wa chini. Na wheelbarrow wewe unaifikiria. Nimemuuliza ndugu yangu wakati tulikuwa tumeenda mapumziko. Unataka tuongelelee nini kama usi wheelbarrow? Sababu ukiniambia ni computer. We have scientists graduates who have nothing to do. But give that scientists a wheelbarrow. Will they not feed their family? We're talking about what do I need today to feed my family before I become that scientist? Because I am a scientist, yes. Everyone knows me as a scientist. But I have nothing to put on table for my family to eat. So, ni kwamba ni kweli tunapaswa kukua tuna transit from wheelbarrows na hizo vitu zilikuwa zinatumiwa kitambo. Lakini society yetu inapaswa kuwa pia kugrow. Economy yetu inapaswa kugrow to support those scientists. Ndio wakati tunasema sawa wheelbarrow hakuna tena, pia basi silicon silicon is operational. We know where we are telling people to go. But you can't tell me not to use wheelbarrow today, but you don't give me an alternative. So common man reasons with what Ruto is telling them. Na hiyo ndio nataka kusikia. Enda Nairobi, tembea Nairobi. Watu wale huamka kwenda Nairobi kutafuta chakula. I'll even say 80% of them don't work in offices. They are in Marikiti, Kikomba. 8% of those people uko mjengo. So unataka kuambia hao watu wasitumie wheelbarrow, waende ofisi. Lakini pia Ruto ni naibu wa rais, ndiye anafaa kutuvusha sasa tuingie katika teknolojia. Kwa mtazamo wangu sikubaliani na kupatia Wakenya wheelbarrow. Si kitu mzuri. Na ni kudhalilisha Wakenya wa kawaida, kwa sababu watu wengi wa Kenya, good number of Kenyans wamesoma. Kweli. Na ukiwapatia wheelbarrow, hiyo ni kuambia maisha yenu ni ya wheelbarrow tu hapa chini. Sasa tuulizane ukweli. Ruto ataweza patia mtoto wake wheelbarrow? Haswa haezi akapatia mtoto wa wheelbarrow. Lakini kwa nini apatie mtoto wa jirani wheelbarrow? Mbona wakati walikuwa wanaingia uongozi mwaka 2013 walikuwa wanasema they will create employment. Is this the kind of employment they have created? Those are the pertinent questions we need to ask these readers. So Ruto sasa akituambia anapatiana wheelbarrow, na ni mmoja wa wale walituambia we will create employment from this late to this late, and that's the reason most people voted for them. But now amegeuka, anapatia Wakenya wacha tuwapatie wheelbarrow. Wheelbarrow itabadilisha maisha ya Mkenya njia gani? Because Wakenya watakana kukaa maisha mazuri. Wheelbarrow ni ila atapata shilingi 50 kwa siku, na bado huyu mtu atakuwa ameanza kujitegemea. Kwa hivyo kwa maoni yangu si jambo zuri kupatia Wakenya wheelbarrow. Ningetaka kusema kitu kumalizia. Sasa hivi tungekuwa tunaongea about the digital economy. We are supposed to talk on how to create employment for our graduates. We are supposed to talk on how Concert City is supposed to start working and how Kenyans will be able to benefit from there, so that Wakenya wakuwe na matumaini. Lakini kama Ruto ataendelea kuambia Wakenya ni wheelbarrow na wapatia, na ndio hiyo haswa anataka kukaa rais wa Kenya, mimi naomba Wakenya kwa moyo mkunjufu, kama ataendelea kutuambia ni wheelbarrow atapatia na Wakenya wamesoma, kumalizia ndogo tu, kumalizia kama sasa hivi unapata graduate yako nyumbani amesoma, akona masters, ana kazi, amepatiwa wheelbarrow. Ambia mtoto wa jirani pia enda usome, umalize university, ukae na masters, ukuje tukupatie wheelbarrow. Then acha kwenda shuleni, kuja tukupatie wheelbarrow, anza kazi. Siitiki na maneno ya ndugu yangu. Unapozungumzia hilo, ndio ningependa pia tuweze kuvuka kwa baadhi ya ujumbe ambao umeweza kutolewa pale, na katika barua yake pia Alice Wahome amesema kwamba Uhuru Kenyatta amekuwa ni kizuizi
kabisa katika ukuaji wa demokrasia na pia amezungumza kisema kwamba BBI pengine ni fursa nzuri ama nafasi ya kipekee kwake Uhuru Kenyatta kuendelea kutawala. Na hawa ni wanasiasa wanaotoka katika mlima wa Kenya ambao wanafaa kumpigia debe Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu ni wakwao, kwa sababu siasa ya Kenya imejikita katika mizizi hiyo. Sasa wewe kwa mtazamo wako unaona kwamba hiyo barua uweze kuizungumzia, unaona kwamba Alice Wahome ujumbe gani huwa anataka kupitisha? Nitaanza na kusema kwamba the best way to support government is to criticize if you are in government. Try to criticize where you find things are not working. Na kwa maoni yangu ni kwamba Wahome anajaribu kuambia rais na kupenda sana, haya maneno si mazuri. Wacha kufanya hili, wacha kufanya ile. Anaposema kwamba kuna mambo kadhaa kwamba wenye umeuliza ambao Wahome ametaja kwamba Uhuru anataka kuendelea kwa uongozi. Na pia yeye ni kizuizi katika maendeleo ya nchi. Na demokrasia ya nchi. Hivi ndivyo mimi naona kwamba kama BBI itaenda through, na ni kweli maneno yaliyo kwa mtaa kwamba Uhuru anataka kuwa prime minister, basi inamaanisha atavai kuwa MP wa Gatundu. Hiyo ni kuextend kuwa in power. The word and the letter of the constitution, by having a president going for 2 terms, meant that you should not be in power for more than 10 years as a president, because how will you be an MP while you've been a president, and how will you be resonating with people? I mean, how will people take you at that time? So you're trying to force yourself again to be with us past 10 years, right? Hiyo ndio Wahome anaona si mzuri, ingawa ajalitaja. Nitasema hivi kuhusu maendeleo ya nchi. Judiciary, the president has not approved the 40 judges. 40 judges. I mean, kwa maoni yangu Wahome akona neno. She's saying, boss, listen, you are not the one to tell us what to do. There are systems and institutions in this country, and this is what the law says about them. When JSC vets and brings them to you, your work is not to tell us this is good or not. If you had a reservation, you should have done it during the vetting. So this is not your time to tell us yes or no. And that's the law. We should respect that. So Uhuru kwa hilo I respect sheria. Na kwa mtazamo wa Wahome ni kweli huyu ni pingamizi, ndiye anakuwa block kwa maendeleo ya nchi. Sababu kama tungekuwa na rais ambaye wakati JC ilipitisha majina angeenda assign, hatungekuwa na backlog saa hii ile tunashinda kuongelea kila siku. Tungekuwa tumesonga. Kwa hivyo ni kisuizi kwa pande ile. Pia ametaja kwamba mlima Kenya biashara imeenda chini. Hakuna mapato. Kila mtu ambaye ako kwa nchi anajua vizuri kwamba mambo hayako mzuri. Uchumi ni mbaya. Tuna madeni kila siku kutoka kila mahali. Tumekopa IMF, tumekopa World Bank, tumekopa karibu tukope Sudan. I mean, tunakopa kila mahali. Kweli kabisa. Mahali kuna kopa. Hakuna ubaya wa kukopa. Na nitasema kwamba karibu kila mtu ukopa kwa wakati mmoja au mwingine kwa maisha. Watu wanaishi na madeni ya bunge, ya bank, ama hata umekopa ndugu yako. Hakuna ubaya wa nchi kukopa. Lakini ubaya ni kukopa na kutumia vibaya. Unakopa pesa, unanikopa 20,000 na unaenda kulewa yote. Uko na deni yangu, utanilipa, lakini hiyo pesa ulifanyia nini? Kwa hivyo hatuna ubaya kama nchi kukopa. Lakini hii pesa tunakopa kila siku, tunaifanyia nini? Tunaiona iko wapi? Sababu inakopwa, inaibiwa. So Wahome anajaribu kusema ni kweli hatuna ubaya kukopa, lakini unatuzuia kuendelea, sababu hata hii unakopa hatuioni. Nini inafanyika? Mlima Kenya hakuna chakula, watu hawapati, mapato imeenda chini. COVID ndio hiyo. Watu hawako kazi. Lakini wewe unatusukumia BBI. Kila siku kwa mkapo ni BBI. Au fikiri, je, huu ndio wakati mwema wa kufront BBI? Sababu kwamba kwanza nifanye nikule. Sababu ukiniambia BBI na sina chakula, ukiniambia BBI na sijui leo nitalipa rent na nini, unatumia 14 billion kufund BBI. Na Wakenya hawana kazi. Unajaribu kusema nini? Kwa hivyo
kwa mtazamo wangu, Wahome ana msemo, ana maneno mazuri sana kwa rais, na rais kama anasoma na anasikiza, basi anapaswa kuangalia, je, huyu mama ananiambia nini? Sababu anampenda, anamwambia ni kweli, unaenda makosa hapa. Unajua, mwanasiasa Alice Wahome anafaa kumheshimu sana kiongozi wake wa chama ambaye ni Uhuru Kenyatta, kiongozi wa Jubilee. Inaashiria nini wakati unapata kwamba yule ambaye ni junior wako anasema nawe wazi, anakuambia kwamba hivi ni vibaya? Nitarudia venye ndugu yangu amesema, lakini kwa njia tofauti kidogo. Wahome kumwambia rais kwa ila naona afanyi kulingana venye katiba inasema, si vibaya, ni kujaribu kumrekebisha. Lakini Wahome kusema rais anataka kuendelea kukaa uongozini kupita mwaka wa 2022, si ukweli. Rais yako na mdomo, rais anajua kuandika. Rais mwenyewe amezungumza hivyo? Hajazungumza. Hiyo ni maoni ya Wahome. Rais angekuwa anataka kuendelea kukaa uongozini, angekuja ambie wa Kenya nataka kuendelea kukaa uongozini. Rais hajaongea hivyo. Ni maoni ya Wahome. Tukiangalia swala ya kusema rais amedhalilisha demokrasia ya Kenya, kwa mtazamo wangu ameitaririza njia gani? Wahome atuambii rais akafanya hivi, rais akafanya hivi, rais akafanya hivi, rais akaua watu fulani, rais akafanya kitu fulani. Hakuna kitu anataja. Ni kusema anadhalilisha. Na ni kwa nini? Sababu Wahome anapatiana ni wale watu walishikwa juu ya corruption. Let's call a spade a spade. So, ni rais aliwashika? Si rais. There are institutions in this country that are performing that duty. Why are we blaming the president? Kama DPP anafanya kazi yake, wacha afanye kazi yake. Kama mtu hakuipa, we have competent courts in this country who can be able to determine. Cut. Yo dege sinaingia. Imeingia yote bwana. You led it. Yeah. Ulikuwa unazungumzia kuhusu demokrasia. Endelea. Kuna institutions, Office of the DPP, anti-corruption. Hizo institution ndio zinahusika na watu wenye wamepatikana wameipa mali ya serikali. Na kwa mtazamo wangu, hizo institutions zikifanya kazi, hatutakikani kuanza kuzungumza kuwa rais anajaribu kudumisha demokrasia ya Kenya. Wacha sifanye kazi yao. Those are constitutional bodies. Siko kwa constitutional yetu, na sisi ndio tulipitisha. Ninataka kidogo tu. Sisi ndio tulipitisha. So, hatuwezi tukawekea blame rais kuwa anajaribu kudhiririsha demokrasia. Ni hizo institutions inafanya kazi. Kuna jambo lingine kabla ndugu yangu hajaingililia. Issue ya BBI kupita eti rais ataendelea kukaa uongozini, la haswa. Na kusukuma BBI kwenda kwa watu na kutumia 14 billion, tunatakikana kujiuliza maswali matatu. Swali la kwanza, kwa nini kila wakati tukiwa na uchaguzi sisi kama nchi ya Kenya tunapigana? Na tukipigana tunapoteza pesa kiwango gani? Ukiangalia tu wakati tulipigana 2007 tulipoteza kiwango kubwa cha pesa kuliko zile tutaenda kutumia kufanya siasa ya BBI. So tunatakikana kuangalia ni nini nafanya sisi kama Wakenya tunapigana. Ni nini hii inatutenganiza? Wakati wa siasa, wakati hatuna siasa, sisi Wakenya tunapendana. Mkikuyu kwa Mjaruo wanapendana, Mtaita kwa Mgiriama wanapendana, Mkamba kwa Mkisi wanapendana. Lakini kifika wakati wa siasa tunaanza kupigana. Then Raila na Uhuru wakajaribu tuanze tufuatilie ni nini hii inatufanya tunapigana. Na hiyo kidogo, na hii yenye inatufanya tunapigana ni rasilimali zenye tuko nazo.
there are some people who feel they are not represented in the national government. So we need to have a government which is inclusive. We need to have a government where everybody believe is part and parcel of the government. Na kitu ya mwisho, ukiangalia vizuri, wale watu wanatumika kupigana katika nchi yetu ya Kenya ni vijana. And I dare say, people who have a stake in a society will not destroy that society. The youths of this country does not have a stake in this society. We need to make sure that the youths of this country have a stake in a society, so that wakati wa maandamana wataenda kudestroy, watahaja because na wao wako na resources, hawata destroy mali yao. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia, mimi naunga hii PPI kwa sababu tuache kupigana. Wale watu wanafanya biashara wataendelea kufanya biashara vizuri, wale watu wanafanya kazi zao wataendelea kufanya kazi vizuri, so that common mwananchi will be able to live a peaceful life. Nimalizie. So that common mwananchi akuwe na peaceful life. Tukienda kuangalia ni nini iko katika hii PPI na ita benefit common mwananchi namna gani? So kuna swali moja tutajiuliza. Ugatuzi imeongezwa pesa kutoka 15% to 35%. Na 5% of that, I think it's 5%, it goes to the ward levels. Ikienda kwa ward level, this development itafanyika huko. Na ukiangalia kwa hizi amendment tunafanya, the Constitution Amendment Bill 2020. Ila kuna mtu ametoka na kupinga PPI. Ningetaka kumuuliza ndugu yangu swali. Swali moja. Ni nani ana feel kwamba ayuko included in the government? Na itakuwa kama tutakuwa na BBI, because swali langu ni ile, kama tutakuwa na prime minister, deputy prime minister, 2 of them, president, deputy president, those are 5 positions. Even today as we speak, we have president, we have deputy president, we have Kangata, and we have Kimunya. The same way it will appear. Why do you think we can't use the same constitution we have today and have inclusivity? I mean, what is that? Because the current constitution imekosea nini kutokuwa na inclusivity? Ile sasa tunazungumzia kuhusu siasa za Mlima Kenya. Kweli. Na ni vizuri tena kuzungumza kuhusu siasa zote nchini ili kwamba tuweze kuambatanisha masuala haya. Lakini kuna swali ambalo ningependa kuwauliza nyinyi wote muweze kunijibu. Isaac Mwaura aliweza kuvuka, sasa yuko ndani ya Tangatanga. Kweli. Ana pia ujumbe ambao aliweza kutoa wakati alipokuwa kivuka, alisema kwamba anapinga sana dynasty. Ni ujumbe ambao wengi wamesema kwamba umeweza kupata ushawishi kwa mwananchi wa kawaida. Maoni yako kuhusu? Nataka kuendeleza na yale maneno nilikuwa nimesema muda umepita, kwamba BBI ama Ruto ameingia kwa mizizi ya Central, na Mwaura mwenyewe amejionea kwamba venye mambo inaenda leo, I better be with the winning side as early as now. So Mwaura kuingia kwa Tangatanga ni kwamba amejionea kwamba amejionea kwamba Mlima Kenya ina support Ruto. Na najaribu kumwambia ndugu yangu ambaye alikuwa anasema kwamba Ruto hajaingia Mlima Kenya, basi jione na Mwaura akisema leo mimi nakuja pande yenu, sababu kwa maoni yangu ni kwamba nyinyi ndio, this is what is happening in the country and I must go with the winning team now, right? Yeah, so pia nitasema jambo moja kwamba sidhani, this has been political now, analyzing politics. Inawezekana kwamba Mwaura anajaribu kuwa relevant kwa miaka ijayo, sababu Mwaura hajakuwa elected member of parliament at any time. Amekuwa nominated mara 2. Na Mwaura anajua kwamba hata nikiwa na pande ya Tangatanga na nishindwe, bado naweza kuwa nominated. Akifanya uchunguzi wake ni kwamba the weight of coming elections, Tangatanga is taking it. So 60% is, from his view, Tangatanga is taking. So I better be on the 60 side. Even if it doesn't win, I can still be nominated, but I was on the winning side. So ni vizuri ujue kwamba si mchezo, na wako wengi wanakuja kwa wakati huu. Tumemwona Mwaura
sababu yeye ana mambo mingi ya kupoteza, ana constituency anapoteza, ataambiwe kesho wewe si, hakuna kitu mingi anapoteza, wacha tu benefit za kuwa mbunge wa kunominatiwa, ana constituency atapoteza. Kwa hivyo bado tunawangoja wengine, wapo wengi wamenyamaza. Wewe kwako je, uone kwamba ni pigo kubwa sana kwa rais? Kwa mtazamo wangu si pigo hata kidogo. Hata si swala tunatakana kuripatia maana, kwa sababu kuna ushawishi. Mwaura anajaribu kutafuta kiti ya nomination tukiwa mwaka wa 2022 na tujaribu kuangalia yale maneno ametumia ili kufuka kwenda mrengo mwingine. Ametumia maneno dynasty, and tunatakana kujiuliza ni nini hii dynasty. So leo nikiwa member of parliament, nikuwe governor, nikuwe deputy president, I've created my own dynasty. Ruto mwenyewe sasa hivi tukianza kuingia mwaka wa 2022 kwenda mbele, Ruto family is a dynasty. So the issue of dynasty is not here and all there. So ni njia, ni strategy ya siasa Ruto ametumia, na ameona hii ndio njia itaweza ingiana na wale hustlers wa chini wenye anasema anataka kupatia gurubaro. Hao wenye anataka kupatia wheelbarrow ndiye anataka iresonate na wao vizuri, waone hapana, Raila Odinga family, Kenyatta family inataka kukaa na hii uongozi kila wakati. Then tuulizane hivi, ni wakati gani Odinga family imechukua kiti ya urais katika nchi? Lakini wamekuepo katika wamekuwa uongozi katika akiwa vice president, lakini yeye pia si ni vice president, yeye si dynasty. Nitasema kitu kuhusu dynasty. Ni kweli kwamba kutoka 2022 Ruto atakuwa dynasty na watoto wake watakuwa under dynasty, right? Lakini nikuulize, unataka kuwa rais wakati huu, ni nini unapaswa kuambia Wakenya? Kile wanataka kusikia. Wakati huo watoto wake watakuwa dynasty, hatutakuwa tunaongelea dynasty. Kutakuwa na mambo mengine yatakuwa yanafrontiwa kwa nchi. Sasa je, either development or something else. Sasa je, uone kama wao wote alisuwa ukimwona Moses Kuria, ukimwona Ndini Njoro, ukimwona hawa wajumbe wote ambao wameweza kutoka, uone kama ushawishi wa rais unaendelea kudidimia katika mlima Kenya? Sekunde 10 tu. Nitasema hivi. Sekunde 10. Ruto ni mwerevu na aliangalia vijana kutoka mlima Kenya ambao wanajua kupiga siasa, na hao wamewachagua wanajua kuongea na Wakenya. Na nitamalizia na hivi kwamba Ruto ana mizizi katika mlima Kenya. Mimi nikimalizia, if you are called to be a street sweeper, sweep streets so well. If you are called to be a street sweeper, sweep streets so well as Mechereganyo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. If you are a politician, be a politician. If you are a cabinet secretary, be a cabinet secretary, and serve the people of Kenya diligently. Kweli. Mtazamaji, wamekuepo hapa James Mutua ambaye ni mwanasheria pia mchanganuzi wa siasa, na Ronald Mayeka ambaye pia ni mwanasheria tena mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane tena wakati kama huu kila siku tunapokuja kwenu tukileta mjadala wa taarifa kuu. Jina langu ni Lame Kaungo.